for all cancer patients. But definitely, a lot of cancer patients can be helped out. But we have to give a mega dosage for them because the micro quantities, the ingredients which are present in micro quantities in Ganoderma will take time to act. And you need to give a very high dosage of about 30 pairs a day. The other day, 2 days back, Mr. Ostler was giving an example about a patient in America taking 90 pairs for 1.5 years, 30 pairs for 1 year and 3 months. She was a patient with breast cancer, never got operated, and she's doing fine. So cancer is such a deadly disease, and in this area we can help them out. Ganoderma has got such a powerful effect. Ganoderma, research on Ganoderma. That's happening in your own God's country. Yeah, in the Thrissur district, Thrissur district, yeah. So what more evidence that you want? But always use it with other drugs, other treatment modalities. Then you can get the best results. Sometimes in many of these diseases, Ganoderma can give you the excellent results or what you may not believe. That is why, as I said, it's called as a miracle herb. Use it, then only you can get the benefit of Ganoderma. Then the other area is the anti-allergic effect. It has got the lenostan, a component which is very powerful in controlling the allergic disorders. Let it be nasal allergy, bronchial allergy, or skin allergy, or whatever it is. It is able to help people with allergic disorders. And in my field, controlling the blood pressure, a very significant effect because it can lower the blood pressure, the ACE inhibiting effect. Now the blood pressure should be only 130/80, not above that. And it can help the weak heart failure because of the ACE inhibiting effect. It can lower the cholesterol, triglyceride, again a major risk factor for heart disease. And thus it can be a cardioprotective. It can reduce the blood sugar. The Ganoderma A and B which is present there can reduce the blood sugar. And many of us become sweet people after 40-45, right? So diabetes is very high in our population. So that's a very major problem. And it is said that in another 20 years, 1/3 of the Indian population will be a diabetic. Already the statistics are very high. After the age of 45-50, 1/3 of the population. And in controlling diabetes, Ganoderma can help being an insulin sensitizer. It can increase the insulin production. It's all well documented now by research. And it can heal the ulcers due to diabetes. And I have found it effective in diabetic neuropathy, one of the conditions where there are not many drugs. We give usually drugs like gabapentin, which are highly toxic. And the diabetic neuropathy is a very difficult condition to treat. And my experience is my own mother is taking RGGL for diabetic neuropathy. And she is doing fine. And the problem I faced is, it took me 3 years to convince my mother. 3 years. So if it happens to me, just, you can think what will happen to you. It's very difficult. So she said, you are an allopathic doctor, why do you want to give this RGGL? I said, it is good you take it, but it took me a long time to convince her. She's fine. Now today, she will call me and say that, I've exhausted my RGGL, please send it. So my mother is my client. It can give a lot of benefits to brain and the neurological system. It can increase your memory. Especially in the old age, the loss of memory is very difficult, difficult to treat. And ஞாபக சக்தி, அதை increase பண்ணலாம். It makes you brisk and active. The sleep function is regulated. A lot of people, ஒரு முக்கியமான வியாதி, அதாவது வயதான காலத்தில் என்னன்னாக்க தூக்கம் வரல. அது பல காரணமாக இருக்கும். பட்
basically Ganoderma can regulate this, because sleep function is a very complicated function, because the ascending reticular activating system is a very complex system. It has to modulate different neurotransmitters, the signals from the brain, and sleep function can be regulated by taking Ganoderma. And it can increase the spiritual potency. That is why the Buddhist monks, they have been taking it to improve their spiritual potency. That's why it's called as Ganoderma is called as a herb of spiritual potency. Because everything, the activity of the brain is evolved is around the neurochemistry, very powerful amines and neurotransmitters. And Ganoderma has got such ingredients, the alkaloids and other powerful the components, which is able to modulate the various brain functions. It's excellent neurotonic. It can be a powerful liver tonic, kidney tonic, brain tonic, and heart tonic, cardiotonic. What is a liver tonic? நம்ம liver tonic ஒன்று பயன்படுத்துகிறோம். அது என்னது? கிளாநெல்லி கீரை. ஜாண்டிஸுக்கு அதான் மருந்து இல்லையா? உலகத்தில் வேற எந்த மருந்தும் கிடையாது. இந்த உலகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு கிளாநெல்லி கீரை தவிர வேற லிவர் டானிக் வேற எந்த மருந்தும் கிடையாது. வேற யாருக்கா தெரியுமா? கிளாநெல்லி கீரை. That's the only drug. There is no other drug. And lot of drugs for cancers are used from the plant kingdom. இந்த நித்திய கல்யாணி இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து 2 drug. Its botanical name is Vinca rosea, and there are 2 chemical compounds, vincristine and vinblastine, drugs which are derived from that, and we use it as a powerful anti-cancer drugs. நித்திய கல்யாணி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? இங்கே கூட நிறைய இருக்கு. வயலட் கலர்ல பூ பூக்கும். அந்த வேர்ல இருந்து அந்த மருந்து தயாரிக்கிறாங்க. வின்கிறிஸ்டின் அண்ட் வின்பிளாஸ்டின். எங்க ஊர் பக்கம்லாம் நிறைய அதை பயிரிட்டு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க. பட் ஐ நெவர் knew that in those days it's used for manufacturing drug for cancer. And lot of drugs in cancer are derived from the plant kingdom, like paclitaxel, daclitaxel. And now as a cardiologist, we quote those drugs basically which are derived from the plant kingdom in the stent. The heart block வந்துருச்சுனாக்க angioplasty பண்ணி ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒன்று இருக்கு, அதை வைப்போம். Stents, highly expensive. The ordinary stent will cost around 30,000 rupees, whereas a drug coated stent will cost 3 times that, 90,000 rupees. Function என்னன்னாக்க அந்த பிளாக் சீக்கிரம் ஆகாது. அதில் ஏன்னா ஸ்டென்ட் வச்சாலும் அதையும் பிளாக் வரல, அதை கோட் பண்ணுவோம். பேக்லிடாக்சல் கோட்டட் ஸ்டென்ட். அந்த பேக்லிடாக்சல் மரப்பட்டையிலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய மருந்து, கேன்சருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்து. The anti-cancer drug coating is given in the stent. So you should understand, in nature there are powerful plants. In the plant kingdom you have such powerful the food supplements which can be used as drug. அரளி விதையை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? That's a poison. So and the effect, that's a bad effect. The good effect is that it can control the cancer. It can treat so many ailments. So அந்த மாதிரி நிறைய மருந்து நாங்கள் தாவரத்தில் எடுக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு மருந்து எங்கள் கார்டியாலஜியில் என்னுடைய ப்ராக்டிஸில் எழுதக்கூடிய மருந்து டிஜாக்சின். அந்த மருந்து அன்றாட நான் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து. இது சாதாரண ஒரு தாவரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து 300 வருஷமா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஹார்ட் ஃபெயிலியருக்கு இதை விட்டா வேற மருந்தே கிடையாது. there is no drug for heart failure except this digoxin. அந்த காலத்துல டிகாஷனா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் எலிக்ஸரா வந்தது, டிராப்ஸ்ல வந்தது, அப்புறம் டேப்லெட்டா வந்தது, இப்போ இன்ஜெக்ஷனா கிடைக்குது. 300 years there is no other drug for heart failure. இந்த மருந்து தாவரத்தில் தான், டிஜிட்டாலிஸ் பர்பியூராலுங்கிற தாவரத்தில் தான் கிடைக்குது. இன்ஜெக்ஷன் பெனிசிலின் காலால தான் கிடைக்குது. அதை கண்டுபிடிச்சவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாங்களா? சர் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங். And that is the antibiotic what we use to prevent rheumatic fever in children. இந்த rheumatic fever அப்படின்னாக்கா கால் வீக்கம், முட்டி வீக்கம் ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய வால்வை பாதிச்சிடும். அது லீக் ஆகும், இல்லைனாக்கா அடைப்பட்டு போகும். ஸோ இட்ஸ் எ மேஜர் ப்ராப்ளம்.
So only injection penicillin